Adofo no waye na Awurade Yesu Kristo mo. Mechache obi bia ene anwumre. Eda Awurade ase, Awurade ne meno mienu ade ne ye. Oboye ho ban. Ode ne dadua so ache meno mienu. Wantwa meno mienu amu se nhwire. Omaye ti ase, moje bi edi emu fusane. Ebitima kansa sedan ayeyi enkanedin. Enanso meno bi de Awurade ho komo. Bible so na masam so ne bo wiase no nasam so ne besana se wiase. Ene me no kasa fa eliminating the hindrances to victory. Say yi akwansidie afiri ho ne yama nkunundie aba. Ene ho komo na yedi. Two topics am no be kan ho asem. That is the hindrances to victory and then the harvest to victory. But I need me no kasa for the hindrances to victory. Time bama next week or china. You be kasa for the harvest to victory. But I need the hindrance to victory na me no e kan ho asem. Ansa na yemo mpae. Make a dofo no Lord Jesus Christ and so yeda wase. Ya ba wanim nanso ebisua wasem. Bra mfimfini wi ente ase ne fa ase no bobra. Na dan ko so san wonu manyama ma yankoye yinama. Adom nti amen. Ene ye bedi nkomo afa Awurade Nyankopon na asem. Akwansidie a entima yensa enka nhira. Nipa bibire kwa asore oya Kristofo. Na so obompa ya munyamuaye. Yenim se Awurade Nyankopon ntia de bonyefo mpaye. According to John chapter 9. Daniel ebompaye in Shirane by the spirit of Persia, in Shirano. A man Shiran to my canonsa. Ebia would spirit of Persia and a bit my yadre mammo. Ebia was spirit of Persia with my nippon some kika. Ebia was spirit of Persia a bit my ye in another way round. Inti bibi etimi broko in Shira. Na dia ya consider the obstacle, the hindrance to our victory no. And ho common and dream no eba ne bepeti. See John chapter 11. John chapter number 11. Asempa said the Yohane twere no. Etiri a eye dubaako nchichemu aduasa enwotwe. John chapter 11 verse 38 to 44. Itrasam ne se Lazarus nyane. Ena Yesu gu ahome ne mu bio na oba eda no so. Eye abodan na obuohini ano Yesu ka se munyi obuo no de wawuo ne nua Martha se no se Awurade se de wabon na wadi nanan 40. Yesu se no se makama kire wo se wogidi a obohunu Nyankopon ne monyam 41. Ena woyi obuo no na Yesu ma nani so ka se agya medawo asese wutie me na medie menim se wutie me da na ngofuku a wogina ho no nti na meka saa na wagye adi se wo na wosoma me 43. Na waka saa no wode nekase atiam Lazarus fribra na de wawuo no firi adi na edano mu ntoma kyekere nanim ne nensa na duku kyekere nanim na Yesu se won se munsana no na momanenko. Lazarus Yesu yonko. Enti
11:35 no Bible na Lazarus yare Yesu sun wawu yakosie no ena Yesu Kristo akọ ho akonyane Lazarus enniema na ya consider ede ama Martha Mary se omunua be my friend Lazarus be sore eye enniema makom yensa. Number 1 your ojefo obi obegye no savior. Number 2 obo be hini epono na no. 3 eye ntoma ne dukwa wode akyekyere ne nan ne nsa ne nanim nyina. Enti Yesu di kan ka se ojefo na boso munyi buo no edi kan. Which means obstacle edi kan say buo be hini ya no so onani ti kura na se buo no da so da ho nti ontimi nsore. De tosumie no Yesu kan kire won se munsane no manenko. Which means wanyane nanso ntoma kyekyere no nan na nim ne nsa obeda akọ ontimi nko se yisa na ema nyina afiro. In to Mary and Martha, that was their hindrance to secure a victory of seeing their brother alive again. Yes, yet the Abian yet the Yamamo. Abian yen the Yakrono. Abian yet the Nipahons and Keka. Abian yet the our say ye. Abian is a year for ye yechi or crew on pana or yet one pana. Abian yet, sir. Sa kwan no so no abeya consider de be block o enti enhira bi ntimi ma. It have been something like opaque. Kwan you ho o be fam aba enti na enyase uyisa buo no na Lazarus sore wo sana no na Lazarus ko mebisa wo se wo so wo consider ne de wo hene wa consider bone nkete ni pa ho sankeka kunzun papa mu ni tan agobone nsaboro wodi no that have been your hindrance. Martha and Mary, their hindrance was to remove the stone and release Lazarus for him to go. But yours will be different. Would there be a jamamo? Would there be a bounce and kicker? Would there be quite baby? Throw the mobile phone tea. What funny, you did check what Trump baffle for them, no, you did friend or some word, throw. Because Bibles are throwing in edge and over on some, and no only free fit ya senoide or ye bonnet. You see, you did try a yet no some neduma, according to Mr. John chapter 8, verse 44. Miniano, the kind of cremedia children never to Namiba. Yamma Nimra Yahuso. Sanya man ketenketena wo yen has been something that is blocking your victory. To secure victory is not a matter of amount of prayer obeka. So unyan shirana nchire say ma bompaye ma ya komche na ochibe me akonche for this doesn't mean anything. God loves those who are righteous. Bible can was someone say already nim the adebonyefo already nim atenefo kwan na bonefo kwan de ebe yira. It is a wuti bonimu na boni unsori mfirima. It have been the hindrance abe block wa enti untimi nyanshira unti nyankunje biara enti ayamma binum kasetie kisosom. Because we are not ready to move away from sin. Boni pe entima namintie wo ompaye. Enti nyamesom is not about say men kwa soro kwase da bia. Nyamesom is not about say men compare from Monday to Friday. But Christianity or worshiping God no is righteousness,
Holiness, sanctification. Enti se wakuma mu na wabra bone ntene a, it has been a hindrance ababura ko nshira di emma wunya nshira biara da. Lazarus has died, but there is an obstacle. Lazarus awu nanso akwansidie wo ho a Kristo Yesu ababa sa akwansidie wo ho. Eso mu yibu ono na musensan. Wa kwansidie ne sen. Wa kwansidie be sika sam te sika nti onsum nyame biyew. Onsum nyame biyew. Enne sika nti ne ba muade biyew. Sika yebeto no yebesna wuja na ho. I am not saying say don't work. I haven't said that. Yajuma, because ebeye jimi sem say obetra ase na say me Kristo ni nanso me nya adwuma obeti de wan. Yajuma. But hunu de ya consider esi uni Kristo ntem kwan. Matthew chapter 7 verse 24. Matthew chapter 7 verse 24. Enti obiara otimensem yi na oyono medene beto oba badwema oto na ban obotan suo no ho na osuo kese toy na nsuo yiri na mframa boy na ebebo aban no na anhwease efise oto ne fapem obotan so na obiara otimensem na onyon no wode ne beto oba okwasea oto na ban anwea suo no na osu kese toy na nsuo yiri na mframa boy na ebebo aban no na ehwease na hwease ne som. Enti nipa biara otie Awurade asem ye ka Awurade asem Awurade chiribone he Awurade ompe bone wo yire wo mpona wo kunu wo mpona san kwase asem no jai enam san kwase asem ekoso owiesiti ne obema mpese na even common mobile phone ompese na yire kwade ne sample bede ebeka because of san kwase asem yet. O yiri wampana wokum o wampana nkanipa honsam odi atro konkonsa nsabro ntade boni tesintudua. The Bible enanse sion mama ya hantan no to abakon wo she ahwe ede se nsomade ne wo de gugu online no de na montianti ya so kotu memma sintudua nti omati kuru abato pampam. Minua emma the Bible kura se kamufo ani ewu nhentade na so nemma da wo be sebe prayer mo do mo na ya modeja nante. That one has been your obstacle. That is why you are moving from church A to church B to church C to church D up to Z, but no one can save you. Because that one has been your hindrance. Move away that hindrance so that you can receive your victory. You sound considering free so that you may shiraw. And no one you mean shiraw da only you mean sheka. Because only matene for na bone for kwan de ebeja. To so obi wo tie Awurade asem. Na odi ya adwuma odi beto banyansani ho badwemma osini dan wa botan so na nsuo tokura hwe nka no. Na obi a wajimi kwasea ne de obesini dan wa anwam na mframa boy ya na tutu na tuagu because oti asem ototwene oti asem na asem na nanga. Mfa wo yire echi oseme fa na chi okunya gonorrhea. Mfa wo kuna chi no fa na chi na wade aye basa pinso. Me kanya me so no kure me de ache no wate. Sachira enne ya domre enne ya nkwagida bra Awurade Yesu nche no bechew. Cha bone ye bone ya de enye dwane.
Anything called sin, run away from it. Anything called sin. Anything. Adebia your friend Bonnie. About one, it has been the hindrance, it has been an obstacle. I beg you consider this wouldn't shall kind. Tinamintim. Praise the Lord. And then we know Casafa, and near maybe I beg you consider Edia Maye, ain't Emma Union. Number one, a bonnet as one. Now, according to Proverbs chapter number 28 verse 13. Or say, "Do kata na mumu yoso no ronye prompro. Na do nunu ho na opai mu kana wugyae no. Ono Nyankopɔn bi hu no mopo. Menua, bɔne a wotim dwane firi mu. Oda so ti bɔne ma nyame ntimi nhyiraw. Enti mo bi na ada o se nyame ni ho. Psalm 47 according to Bible. Proverbs Psalm 14 verse 1 or so. Ose okwasia odidinchie kana wona kuma. Enti odna no kan odna kana wona kuma mu se nyame bi ani ho. Mo bi na ada se nyame no nyame wo ho, he exists. On a ball no bar abasa or ho. Santi Bonia would Johnny Free Munin Yanquan Yama cry. And nay, I don't and nay, Jaboni, a bonnie ye, bonnie and nanny papa, man no quarano, and no quarry. A wonderful fool can say to more one and tafo. A china or Dobeka at the chair or Dobeka. Johnny Free Bonnie, I did a very bonnie, Johnny Free. If so, yes, I dear now, which Uber Yaso did here, as I've got that's him to decide. According to Acts of Apostles chapter 5, and then near Senna Saphiria, yeah, Sanya Mahon Sentia Radin, Bible said, Hum cum Nankopona Suchin, be you be a dear, be a witchere, be a never be a wine. Or be a bit much and someone who be a bit more yare. And to the me a bema and yet for notebook to her, many a cosia than my tre, many yada, no matre, many amada, no matre, many yada, no matre, isia than my alaba, than my church, Chilegumabukun san. At long last, yet be my yet a robber but two beam myself much and so. Manan some road trim. So suddenly in Quassam, giant. Name dog. Sa bone na oguso wunyai no eno nti na wunya nhira is a block your victory. Ena ya domre ena ya nkwagida. Hwe asem bi wo Isaiah chapter 1 verse 20. Odifo Isaiah itiri a eye baako titemu aduro no. Say 120 ni say na se mampene na moti atua afuna besai mu na awurade ano na aka edi say yi wampene entie nyansa sema Francis me ka chewu ne to dwane free boni mu na wo koso tena boni mu a eni afuna ba besai wo edu bompa na mintie na hawni amanie. Do can the Bible not say who could have pro no or some ni ho who could have pro was when ya boni ya akuma mutudi babeto am robbers babeto boni nko na beto ade papa bia ni ho God punishes nyame otweaso Imagine be yo zo titimfo no obi ya boni a ni okuno. So we share Aaron, Natade, Yangu, it's a light, not the mom. Israel forever. Obi aboni okuno, instant. Aaron na yaboni amikuno, Moses yaboni okuno. Nanso wo, what yase? Na me already Yesu Christo ni moja kasama wuntina. You have taken the love of God for granted. Oh, for Yankupon, Dose, Bibia Keke.
ti by Paul say ti yentina domu na bone ne koso no so mo yenso ana anuanom metumofo se nyame ba metu se nyame akoa metu se nyame somafo dwane free bone mu enne ya domre enne ya nkwagida se sawate nyame do so wo hwe okan Isaiah chapter 59 verse 1 and 2 also awurade we nsa we enye tietia ana na somunye du se ubọ mpa ya nka onte enye ntia mu na wotie ubọ mpa nyame ntie we nyame otie kokuam enye kai enye yenkwasi asem nyame enye didi na odedi na obeyagu na so na bam wotie mpa yo. It's about your lifestyle. It's about your lifestyle, your righteousness that will let God to listen to your prayer. Because Bible says nansa enye dia na somunye do so onte na mo de bone entina onte. Sa nyama wi na abroku nhira. Sa nyama na abroku nhira. Enne ya domre enne ya nkwagida. Dwane be rade nche no pecho ate. Into can Isaiah chapter 58. Also tiamu de no do ho. Kame my bonne chai my bonne chire Israel fie Jacob fie. What tiamu da hwehweme. Wo peso pinche system o man bia wo di asem trene jama. O man bia wo di ade trene. Onua se wo mabra bo trene na mentie wo nyame omfa wa. He untim enko to correction man nyame mfanjew enti biti ho Ghana no obobro kwase abra owia no to me de ka ache me de ya yiwi me ene nchese nyame bedo eno nchese nyame bedo. God need your heart. The name of some Paul can say Romans chapter 12 verse 1 enuanom me janyankopon mobro hunu so me tumofo se monfo mo ne padua nsi wo sa for de tese fini kan bia nim enye munyame so mpa adwene wom enuanom metumfo ne wate dwane free bone mu nyame nchew. Another point ya entima yenya nhira lukewarmness botrobojo or to lukewarmness in the service of God and serving God out of convenience and easy. Obi o sum nyame so bo mu pe botrobojo ono onso konango kaya onsoa omobi asomesoa oti asondam nso ne mprafo kwafuo yi egu asondam wa komu nyina tie wo ono mu nyina da hia oti asondam oyi nyame ba oyi sofo oyi difo ofreu so adifo na nso samfo no mu nyina di botrobojo okwan so de ba not bia ba wo share asondam oti se soro abofo se Mary Magdalene atade free na nice ni trimu be pen nice wo be hia na bonten o se traza pampe ni tu na piepiem jimi sane sum nyame woni na ho look where bo sum obe bunu ayenu be hia ye de yes o se safo no sa ne mani nantimo nyame nhira. There to be a lateness in the presence of God and handling and tiredness in handling the holy things. Say fie ye konya mi fie kokwa ye de and say late o kwa gmodi nika na ekọ o kwa asoro wato bo se o kompona dem bi kwa be kwa asoro ye be pon na megma na mo ye ne basasa mo hweyi nyankopon ono mfa ne ye hwe Jeremiah chapter 48 verse 10 odifo Jeremiah etire a eye aduanan enwotwe Jeremiah 48:10 asembe na radical men kan me kan enim kuma 48:10 o say no men ka die oye awurade adwuma biara no me be kan wo and now when you know because that one had been outside because we make us one casa will pay time open out the car sorry yenya make us pay butru
be nwa yinu o ti asonde ne mprafo be du na mo ku asonde ne ho o ye sofo o ne mma ne nyina de dashia ade don mo nyansa mo tino nsa wadene ne ya dom ne enkwagida wate. And then compromise and corruption of God's the word of God. Compromise. Ya bomb ya humodin say. Ya ne wiase ya pese di wiase e twist nyamiasem. Nyamiasem ya nasem. Musi your modern world 21st century. But 21st century Bible no. Bible is Bible. What is wrong is wrong. What was wrong in the old time is wrong today. And ne ya domre and ne yankwajida. Mi tuvu se nyame ba wate. Sachira wadi ne nyankwa. Sachira wadi ne nyankwa. Ma obi na ada. Jabone ye wate. Enti Malaki here. Odifo Malaki chapter 1 verse 6 and 8. Till the radical. Malaki odifo nti baako chichemu nsia o se oba di na jani na akoa di ne wurani na se agya ne me a manidie wo he na owura ne me a misuro wo he asafowrade na oreka akire asofo a mubu midin animtia moka se edan mu na yebu animtia mode paano a eho akum bremi mafor bochia so na se mususu se awrade pono ye ade a obetumi bu no animtia 8 se wode aboa anifrani bi ba bebo afode a enye bone na mode apachi ana oyarefo bi ba enye bone fakoma wamrado na nani besowo anase obe hwewo owanim asafowrade na ose nyame ne busa sakoshi kristofo yakwa sori da ba kwa sasem kwa ne yedi na me ne yene sa no nyame ne yene sa o se konu ye ja kan ni die we si akura di ne na bani na akwa odi ne wurani se ka onu awurade o ye ja na ni die we ne de pene de ye no because you don't talk and to obi jimmy fob no jina abonten nyame bia ni ho nyame just small boy akwa we say o se friend no e dey say quotation master awurade ho yembo mo mi asacha ya adwen bate enne ya domre enne ya nkwagida compromise kono fa so nyame asem ye say nyame asem Malaki chapter 2 verse 7 and 8 ti the rather asem kan ho na esese asofo anokura nimdie na wohwehwe mbra free nanum efise awrade efise asafo awrade bofo ne no esenka asofo ya nuwe ekura nimdie nso na asofo ya no nkura nimdie ekan kwase asem ntokohunu de nyame nkaye enu pepepe na neyeka enwanam mama ye nemra ya hoso enne ya domre mama ye mawiase we interest nyame asem o hwe ensida se baba she traza akwaso no ko heaven e mawiase we entin se nyame asem ensida mawiase we ni be do ba wiase me ka se o ware mienu a eye na baba kan ho na be ware wonye wase mawiase nada obiedi na nyame asem obi bia nti na nyame asem mesrewara enne ya domre enne nkwagida sesa na nyame njew wati ase enna kwanya ye foso ye ni ahofama de mawrade asem esi ye nhira kwa enna baako so ye no kwaredi a ye ni etimi si ye nhira kwa no kwaredi a ye ni obi na no ye be 30
na no ye be 30 e tuntum o se fufu matade e hyem hayi obeka nche so wey ohun ni say ye brown no ade ne fufu na no ye ntafo anuanom no woni mra ho so sanema we nyina wo ya be consultation years o nyame nim wo nti na bible kan Matthew chapter 1 chapter 7 no there's a 21 no ka just say be edano ni be be ka say do din hyenkom edun ya anwade ye obeka mu firi so nko mamo ye de ntene nyame nyeje nkwasi asem so enne ya adomre enne nkwade da dwane bra awurade nche obedi wate nyame mpunipa nyame ompunipa. So there's no condemnation to those who are in Christ Jesus. Obi afabuo bia ni homo obi oji o awurade Yesu Kristo mu enne ya adomre enne nkwade da dwane bra awurade nche ne ba kwa ma wutinye nyame nhira eye anye Hebrews chapter 3 verse 19 in verse number here. Hebrews chapter number 3 verse number 19. Dear Radiasep, or say, na yehunu se oji a 1 year ninti want to me ankomo. Moses ekoyi nipa over 600,000 in a free Egypt. 2 nipa o shede yi omo ankase 2 penny rakena Caleb and Joshua. One year ready any one mabra botene enua me no wadi commande we na we ya consider dia maye yinyani mfirim yem so awurade Yesu Kristo na dwumam ye na dan ko so sene ne monyamu a menu me nya yirama sisisan ya brabo yi a enhyire ba beto ye basanse sande ya enhyire bia ma beto ye onka ye ho no hye yende adom nti amen me chia obibia shalom peace bye bye.